aos 60 anos. Eu estava sentada sozinha na casa em Belo Horizonte. Numa terça-feira de out. E fiz a coisa mais estranha que uma mulher pode fazer depois da uvia a família Chamou de Fracassada. Eu regai minhas violetas. Meu nome é Iracema Duarte Vasconcelos. Eu tinha 60 anos naquela manhã. 35 anos de casamento, de viúva, havia 2 e uma casa na rua dos Amores, no bairro Sion, Cumio, Felicito, e eu havíamos comprado Jojoba, com uma vista para os jardins que eu mesma cultivava, havia décadas. Foi no almoço de domingo, na casa do meu filho mais Rogério, que tudo, estávamos todos à mesa, meus 2 filhos, minhas noras meus netos quando eu disse, com toda a calma do mundo, que queria usar parte da minha aposentadoria para abrir pequeno negócio ateliê de costura e reforma de rua, algo que eu sabia fazer.com/os olhos fechados desde os 16 anos. O silêncio que se seguiu não foi silêncio comum. Foi silêncio carregado do tipo que vem antes de uma sentença. Foi minha filha Adriana quem falou primeiro. Com todo respeito, a senhora tem 60 anos. Já não hora de pensar negócio. E intuo, Rogério completou, olhando para o prato, como se fosse mais fácil dizer, aquilo sem mim, a senhora sabe que nunca tive jeito para essas coisas me. Lembra da loja do bordado que a senhora tentou vender. No do certo antes. Fracassada. El não usou exatamente essa palavra, mas foi a palavra que ficou parando sobre a mesa, sobre o arroz, sobre o frango assado, que eu mesma tinha lavado. Disse eu voltar. Porque essa não foi a primeira vez que minha família duvidou de mim como muito antes. Do jeito que todas as grandes decepções comecam no, com grit, mas com pequenos comentários, ao longo de anos, que voca, percebe que passou a vida inteira sendo vista como algum que não deveria tentar de mim. Eu nasci em 1965, numa família simples, de Contagem, Minas. Cresci em Contagem, numa casa pequena, filha de ferroviário e de uma costureira. Foi minha, quem me ensinou a costura e a criança, sentada ao lado dela numa, singer predicu ranja, a cada aos chilio anos, eu já fazia vestidos. Aos 18, el trabalhava numa mineradora, era mas tinha jeito de rir, que me desarmava, por Casamos em 1985, eu tinha 20 anos, el 24, nos mudamos para Belo Horizonte 2 anos depois. Quando Osvaldo foi transferido para a matriz, Rogério nasceu em 1988, Adriana veio 4 anos depois, em 1992. A máquina de costura que usou, com as economias de ano enteado guardando trocado numa lata de café. Osvaldo sempre foi homem bom, mas também homem do seu tempo. El nunca proibiu que eu trabalhasse, mas sempre, duxo claro, de jeito gentil e ao mesmo tempo, de que meu lugar era cuidar de casa e das, e que qualquer coisa que eu fizesse além disso, era hobbies. Nunca trabalho de ver. Tentei abrir uma pequena loja de artesanato na rua Piamwai, perto de casa. De rua 8.
faltu capital, faltu apoio, mesmo, sem dizer, duxava escapar, phrases como, eu avisei, toda vez que, eu chegava, casa, cansada, e sem lucro, feche aloia num dia de chuva, e nunca, mas tentei, nada, parecido, enquanto, el foi vivo, Osvaldo Moro, 2021, de infarto, dormindo ao meu, eu tinha, depois, Bernardo, filho de quase como se, faz meu, próprio, pork, meu, filho e minha, nora trabalhavam, o dia Bernardo tinha 17 anos naquele, domingo do almoço, e foi o único, a mesa inteira. Que não disse, uma palavra contra mim, me olu, de jeito, que eu, levaria semanas, para entender, o verdadeiro peso, de queles voltei para casa, naquela tarde, de domingo, dirigindo, devagar, pela, avenida, com, a voz da minha filha, anda ecoando na cabeça, a senhora tem 60 anos, eu não sabia ainda. Mas aquele seria, o último domingo que, algum da minha família me, chamaria de fracassada, e saria foi na quarta-feira seguinte, 3 dias depois do almoço, que Bernardo apareceu, na minha porta, sem avisar, e eu estava na varanda, regando as violetas de novo, quando ouvi o porto, vi, posso, ele sentou comigo na cozinha, a mesma mesa onde eu tinha aprendido a costurar, observando, minha décadas atrás, fico quieto por depois, tirou o celular do bolso, e coloco, sobre a mesa, legado numa planilha, e eu pesquisei, a noite inteira depois, do almoço de domingo, vi, a senhora sabe que, existe mercado gigante para roupas, costuradas à mão, ajustes personalizados, as pessoas estão cansadas de roupa, elas querem coisa feita, por algum que, realmente sabe, o que está fazendo, e eu ri, reço cordo e cansado, Bernardo meu, amor, Swami e seu tio, acabaram de me dizer, na cara de todo mundo, que eu não tenho, jeito para negócios, eles estão errados, ele disse isso, sem hesitar, olhando direto nos meus, do jeito que Osvaldo costumava olhar quando tinha certeza absoluta de algo, vi, a senhora não tive jeito para negócios, porque nunca tive, ninguém, do seu lado, o vovô não a ajudava, as criticava, depois, que dava, dessa vez a eu tenho 17 anos, sei mexer com redes sociais, sei fazer fotos, sei editar vídeo. A senhora sabe costurar, melhor que qualquer costureira que eu já vi. Vamos fazer isso. Não foi a senhora veio fazer, foi vamos fazer. Essa palavrinha pequena, vamos passou, no meu peto como, uma pedra-quente, e se der errado de novo. Perguntai com a vez mais fraca do que eu gostaria, e se der certo. Ele respondeu, fiquei silêncio, por longo tempo, olhando para as mãos dele, anda mãos de menino, e depois, já marcadas por décadas de agulha, seus pés vou ficar, bravos e udis, meus pés vi ver, o resultado, el resultado, no, naquela noite, sentei na sala, sozinha olhando para o retrato de Osvaldo na parede, e pela primeira vez anos, não senti aquele peso, de pedir permisso, a ninguém. Peguei caderno, velho e escrevi, letras, a teledona e racima, e eu não sabia, mas aquele nome, rabiscado, expressos, numa página amassada,
prestes a se tornar algo muito do que eu jamais. Abrimos o telidona, Iracema M. Janeiro, D. 2025. Num pequeno espaco, allegado na rua, Levindo Lopes. No Santo Augusto. Bernardo cuidava das redes sociais. Cada peca com umalas que fazia simples. Eu costurava ensinava. E recomecei a fazer. Também upcycling de roupas antigas. Transformando poucas huachitas algo novo. Nosso primeiro mês fatru 4.200 reais. Bernardo comemorou como se fossem mil. No segundo video. Dele mostrando transformando vestido de noiva. Antigo numa peca de festa viraliço. 300,000 visual. As encomendas no aparavem de now foi fácil. Marco. Perdemos o aluguel do primeiro. Espaco pork o faturamento. Onde no cobria os custos. Bernardo.com, 17.8. Coro escondido. No quarto dos fundos acundo que no tinha visto. Vai. Now mudamos para espaco menor. Cortamos gastos. 8 dezembro de Arlene Arwool. Faturavamos lo sherba. 1000 reais por mês. Contratamos. Duas. Costurazi. Uma assistant de contado. Rogerio e Adriana. Q mal me ligavam depois de quel omoco. Camocarem aparecer de novo. Sempre calm desculpas. Sempre perguntando como vai. Foi Adriana quem finalmente veio 8 fevereiro deste ano. Na cozinha, na mesma mesa. Me, eladis.com os olhos. Eu tenho vergonha do que falei naquel. A senhora sempre tive. Nunca tinha. Coragem de acreditar que dava. Descante isso na. Segura, amadela. Sei filha. Mas, quem acreditou foi seu filho. Hoje o ateli, dona Iracema. Tem trus, unidades belo horizonte. Uma linha própria de upcycling que foi vendida para clientes. 5 contrato, recomeçado. Com uma rede de lojas de decoração. Nasso patrimonio combinado, entreo ateli e amaca. Foi avaliado pouco mais de 13,000 de reais. Tenho 61 anos agora. Bernardo tem 19, cursando administração à noite. Gerindo o negócio comigo de dia. Somos milionários no pela sorte. Mas pork a menino. Quando. Minha própria. Família no. Acredito. Se algum jeito chamou de fracassado. Uca isso. Às vezes. A pessoa que vai mudar sua vida. Não oa quem voca espera. Às vezes, a mais jovem da mesa. A única que ainda não aprendeu a duvidar de voca.